and welcome back to IELTS Writing. Today we are going to work on lexical resources, the fourth aspect that you will be actually graded on in your writing in Task 1, Task 2. So they want to know how you use vocabulary, they want to know how well you can use sophisticated words and not just general everyday words. Vocabulary is an important aspect, especially for writing, also for speaking. They want to know, again, the IELTS graders, they want to know how well you integrate vocabulary in your speaking and your writing. So come with us, and today let's look at some useful ways we can approach the vocabulary in IELTS. Now, I wanted to start with an example of how we can integrate more sophisticated words and how we can use better words different words when we want to describe things. And one of the very common words that are used in everyday English and everyday writing and so forth is the word very. And we use very to show extreme of something or to show the amount of something. And it's a good word in general. I mean, if you want to do IELTS speaking, if you want to do IELTS writing, yes, very is a perfectly good word. The problem happens when you begin to use very a lot. So instead of finding better words, more sophisticated words to work with, you start to use the word very, and then you end up repeating the word very, and that's not something you want to do. So let's look at the words here. And I wanted to show you examples of what we can use instead of the word very, plus the adjective and so forth. Let's say, for example, it's very hot outside, right? It's a very regular speech. It's perfectly okay and fine. But again, because the IELTS examination is a language test and it wants to see how well you work with language, then it wants to see you using other words than repeated adjectives and adverbs like very. So instead of it's very hot outside, like this one, right? We can say it's scorching outside. So using, for example, a vocabulary like scorching shows that IELTS examiner that we know another way to say very hot. Another one, it's very cold outside, right? We can say it's freezing outside. One of the benefits, یکی از نکات مثبتی که ما این کلمات پیچیده تر رو بخوایم استفاده بکنیم اینه که کلاً نوشته ما رو خیلی محکم‌تر میکنه، یعنی خیلی نوشتمون رو بهتر میده. وقتی که مثلا یه جمله ما پر از کلمات ادجکتیو مثلا very and adverb مثل very, a little, نمیدونم a lot، این کلمات اگه توش زیاد استفاده بشه این باعث میشه که رایتینگ ما خیلی محکم نباشه. یه خورده مثلا جملمون طولانی تر میشه و مثلا نه طولانی که حالا بگیم خیلی مثلا طولانی خوبه، نه طولانی در صورتی که بیشتر داریم سعی میکنیم حالت گفتاری حرف بزنیم. و وقتی که ما بتونیم از ادجکتیوهای استفاده بکنیم که در عین حالی که همون معنی رو میرسونه ولی یک کلمه باشه، خب این خیلی به لول و سطح وکابولری ما کمک میکنه، مخصوصا توی امتحانات مثل آیلتس، توفل و از اینها. Okay, so again, instead of saying very rude, we can say vulgar. Right? Vulgar is a good word. So این کلماتی که من که نمیتونم بیام کل وکابولری هایی که لازم هست توی امتحان رو مثلا به شما معرفی کنم، چون بالاخره لیستش خیلی زیاده و واقعا یه دیکشنری میخواد. ولی اون کلماتی که زیاد به کارتون میاد رو من جمع آوری کردم و اینها خوبه، یعنی اینها رو اگه یاد بگیرین برای امتحان استفاده بکنین خوب هست. یه تایمی رو بذارین برای وکابولری و خوبه که یه مقدار از سطح وکابی که دارین بیشتر تمرین کنین و استفاده کنین که نمره بالاتری رو بگیرین برای قسمت lexical resources یا همون vocabulary. Okay.
Very short would be brief. Very boring means dull. So for example, that book was very dull. Or watching a movie for a second time can be very dull. Okay, instead of saying very boring, right? Very boring کلمه‌ایه که من خب خیلی حالت گفتاری استفاده میکنم و ادجکتیوی هستش که در مثلا برای رایتینگ کمتر استفاده میشه، برای رایتینگ سافیستیکیت، برای رایتینگی که یونیورسیتی لول باشه. یادتون باشه که ما فرق میکنه با اون مدرسه، مثلا اون انگلیسی که تو مدرسه یاد میگرفتیم تا اون انگلیسی که توی دانشگاه قرار استفاده بکنیم و اون توی رایتینگ دانشگاه قرار استفاده بکنیم، کلمات یا خورده سطحشون متفاوت خواهد بود. Very good would be superb, right? Something that is very good. Okay. That was superb. When you say that the food was superb, that means the food was excellent, so good. Very hungry, ravenous. Very slow would be sluggish. Very fast would be rapid. Very tired, exhausted. Very rich, instead of saying very rich people or just saying rich people, right? It's not a very high quality word, so instead we use wealthy. And یکی از نکاتی که وقتی میخوایم در خصوص مردم ثروتمند و مردم فقیر صحبت بکنیم و این اصطلاح زیادم توی آیلتس به کار برده میشه، معمولا سوالها، خیلی از سوالها هستش که در خصوص همین قشر کم بضاعت یا قشر ثروتمند صحبت میکنه. بعد مثلا وقتی میخوایم بهشون اشاره کنیم، یکی از روش‌های خیلی خوب اینه که بگیم the wealthy. یعنی حتی به جای اینکه ما بگیم the wealthy people or people who are wealthy، نه، بهتر بگیم the wealthy. همین که بگیم the wealthy خودش کفایت میکنه و نیاز نیست دیگه کلمه people رو در کنارش بیاریم. For example, taxes, the wealthy should be taxed more. Okay? Or the wealthy should pay more taxes. این خودش خیلی یعنی جمله رو بهتر نشون میده و quality رایتینگتون رو میبره بالاتر. Instead of saying very poor, we can say destitute, right? People who are on we don't really say, I mean, it's not very common to say the destitute. So I wouldn't really recommend this word. I mean, you can say the poor or people who, for example, destitute is also good, but yeah. You can say very poor as well. Another thing that you should consider when learning vocabulary for the IELTS is learning words that are specific to each topic. Okay? So learning words that are, what I mean is, for example, if we're talking about health, what kind of words do you find that are particular to health? Okay, so we're going to go over some of those words that are only, that are basically health related, and we're going to see which words that, which words you can use when the topic in the IELTS writing is about health issues. Again, learn words that are related to career, right? Finding a job, talking about revenue, talking about salary, things of that sort. Learn words pertaining to movies, right? The movies, the cinema, for example, who do you go with, or where do you go to watch movies, and so forth. Talking about vacation, right? Words related to vacation, round trip flights, or one-way trips, so forth, things of that sort. And words related to family, children, and siblings, and all that. So again, we're going to go over these words that are related to these topics and such. Okay, when we're talking about vocabulary, right? You don't need to have a large vocabulary sometimes, I mean, it's good to learn a lot of words.
خب خوبه که کلمات زیادی رو یاد بگیرین، اما اینطوری نباشه که کلا بریم تو دیکشنری و دیگه سرتون رو بلند نکنین. نه، you have to study smart, right? Don't study too much, study smart. So as I said, you're going to learn words that are pertaining to very specific to each topics. Look at the topics that are most common on the IELTS, and based on that, go for those kinds of words. And a lot of times when we say learn sophisticated English words, we don't mean to just learn new sophisticated words. خیلی وقتا همون کلمه‌ای که به صورت کلمه ساده‌ای که مثلا عموماً مثلا ما به عنوان ورب استفاده می‌کنیم ولی ناونش هم هست، ولی فقط ناونش خیلی مرسوم نیست یا کامن نیست، استفاده زیاد نمیشه، همونی که شما ناونش رو بیارین توی رایتینگتون خودش یک روش خیلی خوبیه برای استفاده از کلمات sophisticated، مثلا کلمات سطح بالاتر. پس خوبه که different parts of speech کلمه ها رو بدونید، یعنی بدونید که مثلا این کلمه وقتی که به عنوان verb استفاده میشه چجوریه تو جمله دیده میشه، وقتی به عنوان noun استفاده میشه چجوریه، به عنوان adjective و adverb. این parts of speech یا قسمت های متفاوت کلمه رو بدونید. One of the best ways to learn vocabulary is through reading, right? هرچی شما مقدار ریدینگتون رو بیشتر کنین، خب باعث میشه که با کلمات جدیدتر آشنا بشین و استفاده کلمات توی جمله ها ببینید و اون جمله هایی که فکر میکنین خیلی کمک میکنه به اینکه مثلا اون کلمه رو شما یادتون بیاد و استفادهش رو یادتون بیاد، خب اونا رو توی دفتر بنویسین و اون دفتر رو بعداً مرور کنین، خیلی کمک میکنه. Another thing that helps, for example, that helps you with studying vocabulary is learning the accurate and precise use of the words. یعنی شما خیلی مهمه که اون کلمه سختی رو که دارین یاد میگیرین، اون کلمه سطح بالاتری رو که دارین یاد میگیرین، دقیق استفادهش رو دیده باشین و استفاده کنید. این خیلی بده که شما مثلا یه کلمه خیلی پیچیده رو اشتباه استفاده کنید. میگن که خب پس فقط رفته برای امتحان این کلمه رو گرفته و مثلا داره فقط برای اینکه نشون بده این کلمه رو چند کلمه بلده. یعنی وقتی که به اون شرایط میرسیم و شک دارین که آیا این کلمه استفادهش اینجا درسته، همون کلمه ساده رو استفاده کنین و بهتره. یعنی استفاده درست کلمه از استفاده کلمات پیچیده تر باز خیلی بهتره و نمرتون رو بهتر میتونه نگه داره. Do not repeat words. Okay, so that's an important factor, that you should not repeat words. You should not make you shouldn't, for example, if you say very twice, make sure it doesn't happen a third time. کلماتی رو که مثلا توی خود متن سوال آیلتس، خب از کلمه های خوب استفاده میشه. یه وقتایی اشکال نداره اگه یک بار از اون کلمه استفاده کنین، ولی سعی کنین که مثلا 2 بار یا 3 بار این اتفاق نیفته. اگر هم میتونین که اصلا همون کلمه رو نگین و به جاش یک سینونیم استفاده بکنین، خب اون باز بهتره و سطح رایتینگتون رو یعنی نمره بهتری رو میتونه برای شما قرار بده. And also one of the things you do want to do is use references. And by references I mean this. یکی از نکاتی که خوبه برای آیلتس بهش دقت کنین، وقتی که یه ناونی رو مثلا تو جمله قبل دارین راجبش صحبت میکنید و میخواین تو جمله بعدی همون ناون رو تکرار کنین، خب این بهش میگن که مثلا رفرنسینگ، و به جای اینکه همون ناون رو استفاده بکنین میایین از کلمه this یا these استفاده میکنین و این خوبه. یه چند تا از اینها داشته باشین توی رایتینگتون، نشون میده که شما میتونید این مثلا این نگه داشتن رایتینگتون به هم مربوطه، یعنی جمله ها به هم sentences lead into each other.
Okay, so those sentences can help, for example, they're related, they're connected. Remember, connectedness is very important in your writing. اینکه جمله ها به هم ربط داشته باشه و وصل باشه، این خودش خیلی مهمه. استفاده از this and these کمک میکنه. البته میگم باز خیلی ها میان زیاده روی میکنن تو این زمینه و اون هم باز خوب نیست و خوبه که در حد خیلی معقولی نگرش داشت.